Eduasa ewo afimpimienu ene edonu enan yamamache ene akwa bademaba oyere pa 100.7 promise 102.7 ene promise TV ebrasom no sia kase bo ne betena sia be ede amamo ne nsem no de edi akotene no bi enisem Ghana mrahye fie mu chiame ede adesrede akoto mpanifo nyina anim afa siren nyo ya wo matwam ewo mrahye fie no eho Abatu adwumakuo ede nansansi ho a wo se be makwan se wa wontwere wodin no bra ne betwere wodin ya betu akase abone so ewo ensanfoforo mu na Hajia Zenap wode adesrede eto Ghana fo nyina anim se woton pepre ewo Kumase ababa wa bia wiya ne mprensa so CCTV ache no yemoa ema ne nsanka no abai no eni mrahye bedwafo akwaje atuma yenye sika bia ye ba besisi electronic laboratories ewo SHS ahodo bi mu roto foforo ampanifo san agye atum ame abegege ewo omayi mu no adwadifo bia wo tachimanta no boase tobutu ho no wonoma somu awa atu ya wani agye ho awo bo aban no abaso yadi aseda be Majinaf BK training services aduane papa fie no no make saying abinsoko pizza nie spring roll nie meat pie any sandwich beef sauce and a salad aduane kan nyina bi ewo ho na wo ye wedding engagement na pese bombe no aduane ma serve so a wo ma na be ye adum ha ya no mo technical office ho opposite for junction access bank ewo so no ubetima to mo nkra 0247 009999 udidi wia na wanum zapcola edi aguso anono ni a yayin no Kumase ya na firi Kumase yayin na de na hode wo mu ene zapcola e mawre mfidi no zapcola city ceramics na wode plumbing ehone ma ba tiles ehone ma ba edi estate developers afi contractors tilers mosempo upe WC basin kitchen sink cabinet shower type BRB mirror ne jacuzzi nom water heater type BRB so ewo honom ni nyina wode aba afa mu a moye tilers ope to say Goodwill Twyford original India tiles Spanish Italian ni nyina bi honom ope fascia wall a floor bathroom na terracotta nom ni nyina bi ewo ho tufo nyina kotu di kogu omo shop no makoton oto no makoso ehwa a city ceramics ewo Kumase binchi baby a cabbage for ne won ehwa no mo kakraka wo dear friend 0545 18 5985 and 0545 18 5955 Odiefo kafra mi ntwa wano madam fo bi a ye friend Dalton Thomas na oti city fo ya sem to friend me ma me net sen nya advert keke bi na mse ko so hwe oye Tyler no se omo house no so ohun bi da o se okoye so customer service na mse ya Ghana de o ko to de na obi anim te a etimi hye wo nkranti city fo ya mo maba so omo badwuma wo Kumase ha anya easy na yare de no akwa abe herbal clinic e wo be mesa o me peje mama na ekese enkwe na hawo awo na ma sickle cell ne test ne scan nyina mo ye prostate ne gononom ne hepatitis na typhoid me say kwa be herbal clinic nchen o Kumase ta na so apatrapa 0243 345392 so for we ba center ye kurase doctor wode hahama enubena ni nunsini ena esa yade wo wuranwura ni musa na okokote enno ne ba yade bia fruit so de kwapemo na mora no so for we beboa amase etu e de afri ni padua ni mu wo nso so a wato ensa ene enuboni mu ntentan no wo beboa tu ase na kase amuro so etimi kofa yade bebre eba ya wofo aye cheko srade adori ni padua no so for we ena eboa amasa wo haw ni nyina afri ni padua ni mu na watimi ade ho Kumase breman obe Pentecost asafo no ankasa na ne nkasa ewo 0248 672271 0248 672271 Boshaba Electricals eyenkania papa fie wana kwama no ne afhwe yankasa ye weather conditions so ede akofa enkania ene ho pemprade ede aba energy commission so agye atum sanse ne niam ne ye papa yesan so eda fom pa ne bo de da fom etu wuramu ewo Kumase edum prisons run about edina oyerepa any promise wo mu no a aso ye kese ne ho ene wo kagetia Dubai enhwe ne mu so nkroba tani bi wo honom ena pizet antiata akofo dan na mu woni epe Boshaba ne ma papa bi aton enframe 03220 30838 and 0536 09596 so bejo so na matumi edi enkomo yene anopai yesi nkonwa besomo eyemme Mame Frimpoma Crunchy
MFK for short NFA. Oduafo Nana Sabire Pinamai Nana Penkra Henchami Abusafo and Samno NM Deputy Chairman in charge of operations Emma Bato Jumakuno Ura Samuel Tete and Rada Yen Central for Shemo dia Tuja Bim say Busumi Ayebe Simono Aye August as an Abusumi Yemum Womo say bie and Kratana to Obium say wa won't you within Cranon Ubetimi Ababetre Nansa and Omode Yem a deadly kind consider a tosomi and Sasson now Ochase one bay be ewo easy office biya mum afe public universities so makuma kwa duenu nsie mo mbeye 41 prison centers ombeye na ohya se anopa no so a gisa nwumre no nsie no mbewie ombeye ni na online a o kire mu se kire yen. Part of measures to ensure an all-inclusive voters register ahead of the 2024 general elections, the Electoral Commission is organizing a mop-up voter registration exercise to give opportunity to eligible persons who could not register and those who have turned 18 years since the limited voter registration exercise to register as voters to enable them vote in December 2024. All those who are registered voters are ineligible for this exercise. If your voter's card is missing, there is a procedure for the replacement of the card. This mop-up registration exercise will be conducted online. So if you are already a registered voter, our system will flag you out. The mop-up voter registration exercise will take place from Thursday, 1st August to Saturday, 3rd August, 2024. Enti wachire udin dada we wonka ho wachire ebia wo de ayera wonka ho obi a wonchire bi da ena we wo mo hyase na ote wo kakra kire yen se na no de wo mo ye de ntwe wo mo twire ye no wo mo ye no na wo mo a atwe mo die no eye mpem ahanso aduoso enwotwe ahanan aduanan enso 778,447. The end of the 23-day limited voter registration exercise from the 7th to the 29th of May 2024, the Commission registered a total of 778,447 voters. Females constitute 52.45% of the total registered, which is 408,332, and males constitute 47.55%, which is 370,115. Currently, there are 18,681,366 provisional registered voters, and we emphasize that these figures are provisional. Ania muti ye eye Samuel Tete ya oye deputy chairman in charge of operations awa batu adwuma ko ni mu ye to akase bono so na July busumi ewom ye kuta on sabusumi de toso edu ensia ena Ghana bansoafo a wo hwe empatamu amamu ani kronketo empuntuo so woni monyafo Martin Ajay Mensa Kosa wokogina emrahye bedwa fie gina mu edema aso ye a wo hwe akontempo so ene akone abadie kwakwo foriesia masoafo no anaimu ebo ensembi egu ye senka emrahye bedwafo ne asoafo ni binom no wo mo enam wananka siren esi womo car so na ebo hwon ka womo nyi samra ne ntum na so wose woni mpanifo bi di nkita woni eka bie womo di wano tum no ehu hia sa samra ne betimi agi atum nti wonom abo ade atoagu na enra July bosum de toso adono nkro ya na ye dwoada no ena mrahye bedwa fie mu chiame onumunyafo Alban Sumana Kensford Bagben wono so ejina mpanifo ni nyina anamu ade adesrede eto Ghana fo anim sa samra na wantimi anya ntum no Ghana fo emfanche wo mu. Ministers of State, members of Parliament, and justices of the Superior Courts of Judicature the privilege of using sirens on our roads and exemption from speed limits. Honorable members from Western Region, this provision has been perceived by many as a means for the political class to evade the very traffic challenges that affect the general public, leading to widespread public outcry and intense debate on social media platforms. In light of these developments, and following the opposition's
firm stance against the legislative instrument, the government has decided to withdraw the proposed amendments. Today, I wish to address the very key issues arising from this situation, provide clarity on the legislative process, and engage in a constructive dialogue about the future of subsidiary legislation in our beloved country. Penny Ninkai, Onmunyafo Alban, Sumana, Kingsford, Bagbin, Wano, and Ghana, and Rashebe Jafia Muchiame. Yada so wɔ mrɛhyɛ bedwafie na mrɛhyɛ bedwafoɔ akɔ asetena akɔ akɔgye sika ɛyɛ 1.5 million euros atom ya wɔde besi electronic laboratories ɛwɔ Ntoaso school second cycle ana secondary school wɔ ha aduoson enum 175 mu na wɔn ne adwumakuo bi a ɛyɛ Ghana ban ne adwumakuo efram sɛ Televic Group NV ɛna ɛba bɛyɛ fɛn ɛtɔ so mmienu no ɔkan KaseƐ Central mrɛhyɛ bedwani a ɔsan ɛyɛ chairman finance committee ɛwɔ mrɛhyɛ bedwafie Ura Patrick Yaboama ɛna tiwe ho kyerɛ yɛn. In 2020, government approved some facility to help with the construction of about 240 e-laboratories in some SHS institutions across the country. We exhibited a list of beneficiary schools to our report for your perusal. What we did was for the additional funding or financing for the next phase of 174 schools, which government sought and Parliament approved last week Friday. So I believe it's a very important step, especially when we're trying to integrate and introduce a lot of ICT infrastructure into our second cycle schools. And here it's Honorable Patrick Yaboama and no Nanuachinum was that to us with BM editor say a bano person okoji sikabi every World Bank a $250 million. Yan so de bebu awura ye in sika krabia hodo a ye wo mu enam nansen nsiesie ne sakrabia omoye no mu no na osredom kuma no se onhwe se obetumi aboa na atimi akontema ma wo mu. We are having a little challenge with regards to the $250 million World Bank facility that is aimed to support the financial sector. The banks went through a difficult time during the DDEP or the Domestic Debt Exchange Program. In view of that, if you read the budget, government said they were going to support the financial sector through the Ghana Financial Sector Stabilization Fund with a CD equivalent of $500 million and also seek a World Bank financing of $250 million to support the program. You know, a pool of close to about $15 billion, 15 billion Ghana cedis is what government is seeking to mobilize to support the banking sector. The challenge I'm talking about is that the minority wants a fund legally established through an act of parliament. But this is a credit line from the World Bank where the banks will apply and analysis will be made before a disbursement will be made directly to the banks. And here it's Honorable Patrick Yaboama or your MP or KaseƐ Central or KaseÄ Bedwafie so committee na hwe sikasem so no finance committee no and training. Ye to so ewo asante mantemu na odwadini ba bia ye fe ne Hajia Zainab oton pepre de ye kan se close bi ewo alaba dwom na ode adesrede eto aposifo eni mpanifo nyina anim sayemu ano na ababa we bi taaba ne shop ho no mo a wababe wia pepre ya enya samketo na wone oyepa na fe promise mpanifo adwetwe nkomo no ene wo kirem se CCTV cameras no ache ne be se emprensa ya watam pepre no bebre a wo wia na so wo mahu da bia obekọ na ne niam ya yira da bia obekọ na pepre bia yira ansa na wokọ akobo camera ya sha wo nsa baba wa no ne prensa so ni a waba betam bi ede kro eti wosere mpanimfo mfoni no ne da so no yamoa ema ne nsanka ababa wa no Hajia Zainab ene ye KaseÄ e kire ne nsemu.
So, me to nema wa alaba. Ewo efie na ya sisi foforo no. Me to nema ya susu. De bia sister bi wa be wi me. We ka wa be wi me 3 times. Wa be wi me 2 times. Na me di camera show. Still, when se camera still wa sa be wi me akmada roma. Me pa chomo mboa me. Na me ntisa fo no yo ba. De bia wa be paja papre. Wa be paja chance ba ko. Wa yesa one first. Wa sa be second. 3 times when se camera 30 something million. Roba ba ko kura me to be 4 million. Chance ma every Saturday so be wi me a. Anadu ami kofi a mashisha na amana ye man anopa na wabetama akọ de bia de se ye ma ansa na obe ye akọ sem video no hwa mbe unse de osipaja mi roba na watwe ni ma no last Hajia Zainab otoniema ewo alaba wano enechire ni nsemu na uba Facebook ne so Promise Radio ananse Oyedepa Radio kwan ababa wano wesi afaso ewia pepre ni nyina no edaso na wahwe nanim aboa ameyensa aka no yira pose for yire wo ho a ometima chene sempo adrobafo a wo kaka efri apam junction eko apam kuronu amu efri apam junction ho esa ko gomua dewura mpon ewo gomua west mensin mo finfin mantema no dama wo so wo masam yetiawa wo makwanye ntinu a wo de kojan bobo wonti emma akwantempon a ye ka ho asam nyina mu sisi no ya obi antimi ko mabiem na ko ba sa no bebre ko ka kire ya mpo o mahene ye wo gomua adwuma ko eye obrempon nyamful krampa ene ni mpanifo bebre ko ka kire bra na adrobafo yi asekwan no na ye ne wo mu di nkomo yenti adrobafo yi Chaka kai na mati ya fa school for ya fa yon for ka ba ko du bia no bi yale no do su do wo to kam if for people nobody be wo to kam if I go do ka to bia amu ko be sa sa mu kita shaka so be papa e to mu bia o amu ni this is special e ko ka se ya kwai e ko ka do bogu e ti se no se wa ja ma me kwai am ye kai wa obi aka se bia ye che we group party every 30 years e will be that o sande abayaba abayko obi ayi wa ba obabo en we adrobafo no eno no na omotwo mpiata gangaria ya odi o manimo aye Steven Dazi si we na wadi abo wo aye kwan a ona mrema ya ya no do je ba say do so je obi ama le wo bo na amante le bo me va so je me e na e be dance hawa go mo wa si ya kwan ni wo je ya yesu fere aba mo bo en we wa 2016 ya to ama aban e bi aban mo rini 2020 sa so to aba ma bi baba mo rini e to ba na e na wo che na sha keka wo be wo me bi enti apam adrobafo no Yeto so adwadifo a wota no boase to boot e wotachimanti obonom kwantempon ne so wonom age aban hyehye a wode to boot ho sensem anase roto sika jeje esa ba no awa tu wonom age na baba womanfo ebe kaye a 2021 ede kwa 2022 mu honom e na Ghana fotosanfo a na ebra wote akonwa so yera Ken Oforiata wo kirechire mu se roto no se wo mu jaje sanse wokọ miamia hodo bi a toto e wo honom aya na traffic no achedododo enipa bo apese se ya apese nti wonum ejai na Rose Minister Owuram Wakwata na ede krata epie monte so be kire ensem ni mu a sanse woni tonton ne ma wo honom no ya na wo maje kwan ni nyina aboso nti wo mu bubu rotos ahodo ni nyina nanso nanu ya amrahye bedwafo akwase tena je atum se wo mu san ba be hyase agegi sika no nti adwadifo ya wota no boase ne tachimanto butu honom no wo mani age papa aha ye medwedifo egu ye nema bebre sey ye to nema bebre egu ye enti dwan aye basa ye nema ye to nyina asey enti to butu de mu bi ma ya pepa na ye dwadifo ya hia se ya dwe senka August ya ye betwere no vote no to enti nyame kro ne de mu be enti ka ye betwere sambo na mu ya enti ye de nyame asese nyankopon de mu aba enti se mu betimi abioto hia me de a ka ebe de pa ya koma betwere da mo butu bi to butu bra ye beboa ye sanse ebetimi am ene man asen bankan akoso me nti ye da mo asese mu de ye de ye ekofom pa ye ta hie ni magu ye ma de hie bu pa nya asem ketoa ye kofa ne ma bedura se na wochi ne to butu ho no ma omotade pa sa na wochi ko mugu to butu ye ma ye hie bu nya asem ketoa nti to butu de ba ye beboa ye eno no adwadifo bi aton niama e wotachimanta no boase to butu no so kentampo kwantempo ne so no e na ote won ka no nye no vote no to de omo ka no
Kasiaba na ha ene di asie ora yima no odu Korea wono ene samu edema ye Jimmy Cliff ebo ye chidom be chinchim afidie ne funuma edema ye na ye ne etena seso mo nso eye me Mami Frimpoma Crunchy MFK for short NFA Oduafuo nana sabere pinamai nana penkrahene chiame Mr. Michael Yao Esumai ona na yire mame hana o se Christ asomdwe nka mu nyina. Thank you Lord Jesus. Nana Yao mensa esuma maye. Abishana bia bokode.